414-570-900 اور اگر آپ پروگرام میں شامل ہونا چاہتے ہیں تو آپ مہربانی فرما کر ہمیں ضرور فون کیجیے گا. اور اگر آپ کوئی سوال بھی پوچھنا چاہتے ہیں جو آج کا موضوع ہے میراج-النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے حوالے سے آپ ہمیں فون کر سکتے ہیں، آپ سوال کر سکتے ہیں. میں کوشش کروں گا انشاءاللہ آپ کے سوالوں کے جواب بھی آپ تک پہنچاؤں. اور اس کا علاوہ بھی اگر آپ کوئی ہمارے حوصلہ افزائی فرمانا چاہتے ہیں تو آپ ہمیں ضرور فون کیجیے گا. نمبر یہ رہے گا 0701274570900. تو میں یہ گزارش کر رہا تھا اس سے پہلے کہ میں اپنے پروگرام کی طرف چلوں، یہ ایک دو اعلانات وہ آپ سماعت فرما لیں. ہم سب زندگی گزارنے کے اخراجات کو پورا کرنے کے لیے حکومتی مدد کے حقدار ہیں. تمام مدد آپ کو ویب سائٹ ہیلپ فار ہاؤس ہولڈز سے ملے گی. 40 سے زیادہ مدد کی اسکیمیں ہیں جیسے انرجی بلز میں مدد ہو سکتی ہے، ٹیکس فری چائلڈ کیئر، ٹرانسپورٹ کے اخراجات، سستا انٹرنیٹ، براڈ بینڈ، موبائل فون کے بل اور بہت کچھ. اکتوبر سے مارچ تک UK گورنمنٹ ہر گھر کے بل میں مزید £400 کی مدد دے رہی ہے. زندگی یعنی زیادہ تر جو ہے گھروں کو یہ پیمنٹ آٹومیٹک ہوگی. اگر آپ پری پیمنٹ میٹر پر ہیں تو آپ کو واؤچر ملیں گے. gov.uk/help for households پر جائیں اور دیکھیں کہ آپ کس چیز کے لیے حقدار ہیں، یا آج ہی سرچ کریں ہیلپ فار ہاؤس ہولڈز. Everyone is entitled to government help with the cost of living, and the Help for Household website brings together all the support available. There are over 40 schemes, from support with your energy bills to tax-free childcare, transport costs to cheaper broadband and mobile tariffs, and much, much more. From October to March, the UK government is automatically giving every household an extra £400 towards your bill. For most households, payments are automatic. If you're on a traditional prepayment meter, you'll receive vouchers. See what you're eligible for by visiting gov.uk/help for households or search help for households today. یہ تھا ایک اعلان جو کہ مجھے امید ہے کہ آپ اس کا ضرور فائدہ اٹھائیں گے، اور گورنمنٹ طرف سے جو ہے مدد مل رہی ہے تو آپ اس کے اندر ضرور جو ہے دیکھیں، سرچ کریں، تو انشاءاللہ آپ کو اگر کوئی حق کسی چیز کے آپ حقدار ہیں تو آپ کو ضرور وہ مل سکتی ہے. ایک اور اعلان فرمائیں کہ سماعت فرمائیں. Are you a problem solver or a good listener? Do you play in defense or take the lead? Are you a multitasker or a people person? Everyone has that one thing they were born to do. Find yours with a career in the Royal Air Force. Gain confidence, belief, and resilience as you achieve things you never thought were possible. Learn new skills, work with cutting-edge technology, and travel the world. Form unique bonds with new lifelong friends who share your ambition. You are given the chance to pursue your personal passions as part of your career. In the RAF, you have the space, be yourself, and have plenty of time to see friends, family, and live your own life. More information on specific role requirements is available on the RAF recruitment website. There is no ordinary job in the RAF. Find your force now by searching RAF recruitment. یہ ایک ضروری ایک دو اعلانات تھے، تو وہ مجھے امید ہے کہ آپ نے سماعت فرما لیے دونوں، اور آپ اس کے اندر بھی جو ہے ہمارے جو ینگسٹرز ہیں، بچے ہیں، نوجوان، وہ اس کے اندر حصہ لے سکتے ہیں اور اپنی قسمت آزما سکتے ہیں. تو آئیے چلتے ہیں واپس. ابھی آپ یہ جو پروگرام ہے لائیو اس وقت یوٹیوب پر بھی دیکھ رہے ہیں،
اور फेसबुक पर भी आप ये प्रोग्राम जो है देख सकते हैं और सुन सकते हैं। इसके साथ साथ आप लाइव स्टूडियो से प्रोग्राम जो है हर जगह जहाँ तक हमारी आवाज़ पहुँचती है आप इसे समाअत फरमा रहे हैं। इसके साथ ही दुनिया के हर मुल्क में आप ये प्रोग्राम जो है वो समाअत फरमा सकते हैं बज़रिया हमारी वेबसाइट जो कि www.radiomac.org, और वहाँ पर अपने सवाल भी आप छोड़ सकते हैं। बहुत सारी मालूमात आपको मिल सकती है वहाँ पर, और जो है आपको इंशाअल्लाह बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि वहाँ पर आपको बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो आपका जी चाहेगा आप उनको हासिल कर सकते हैं। तो आइए अब चलते हैं दोबारा वापस अपने प्रोग्राम की तरफ। तो मैंने जो आयत पढ़ने का शर्फ हासिल किया 15वें पारे की सूरह बनी इसराइल की पहली आयत, जिसमें अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सुब्हानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हरामी इलल मस्जिदिल अक़्सल्लज़ी बारकना हौलहु लिनुरियहु मिन आयातिना इन्नहु हुवस समीउल बसीर। बाकी है उसे जो अपने बंदे को रातों रात ले गया। सुब्हानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हरामी इलल मस्जिदिल अक़्सा, मस्जिद हराम से मस्जिद अक़्सा तक। अल्लज़ी बारकना हौलहु लिनुरियहु मिन आयातिना, जिसके गिरदा गिर्द हमने बरकत रखी कि हम उसे अपने अजीम निशानियाँ दिखाएं। इन्नहु हुवस समीउल बसीर, बेशक वो सुनता देखता है। मुअज़्ज़ज़ सामीन और नाज़रीन, आप जानते हैं कि ये रजब मुरज्जब का महीना है। आज तकरीबन 22 तारीख़ है रजब मुरज्जब की, और जो हमारी इंग्लिश जो तारीख़ है वो 13 फरवरी 2023। और ये जो हम मिराज-उन-नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात कर रहे हैं, ये 27 रजब मुरज्जब को हुई। और मेरे आपके आका सरकार दो आलम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो है वो परवरदिगार ने अपने पास जो है वो बुलाया। और जो है इसके अंदर बड़ी खूबसूरत बातें आती हैं कि जब हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम आप तशरीफ़ लेकर आते हैं, साथ उनके तकरीबन 70,000 फरिश्ते होते हैं, बुराक भी होती है एक। थोड़ी सी ये आप बुराक की जो है ना, ये आप सवारी जिस पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने फरमाई, और वो जो है अपनी मंजिल मकसूद तक पहुँचती गई, और फिर अल्लाह तबारक तआला की बारगाह में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपकी हाज़िरी होती है। उस वक्त जब ये बात होती है तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस रात को कुछ जो है रवायात में आता है कि आप अपनी कज़न सिस्टर यानी फूफीज़ाद बहन जो थी उनके घर थे, जो कि जिनका नाम उम्मे हानी था। फूफीज़ाद चचाज़ाद हमशीरा चचाज़ाद बहन थी, जिनका नाम था हज़रत उम्मे हानी। वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप उनके घर तशरीफ़ फरमा थे, आराम फरमा रहे थे। तो हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम 50,000 फ़रिश्तों की जमात, कई जगह लिखा है 70,000 फ़रिश्तों की जमात जो है, और एक जन्नती बुराक लिए हाज़िर होते हैं। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम महव इस्तराहत हैं, यानी कि आराम फरमा रहे हैं। जिब्रील हाथ बांध कर खड़े हो जाते हैं और सोच रहे हैं कि अगर आवाज़ देकर जगाया तो ये बेअदबी है। अल्लाह अकबर। अब आप देखें कि हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम, जिनके मतलब आपने ये समात फरमाया कि वो इतने लातादाद जो है फरिश्ते हैं वो साथ लेकर आए, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाज़िर हैं, और बुराक भी है। और ये वो बुराक है कि जिसको 70,000 जो दूसरी बुराक थी जन्नत के अंदर, उन सब में से इसका इंतखाब हुआ। आपने ये समात फरमाया था कि ये बुराक जो है किस तरह रो रही थी, और अल्लाह तबारक तआला को उसका रोना पसंद आया तो उसका इंतखाब किया गया। तो वो बुराक जब साथ हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम लेकर आए, और तमाम जो उस वक्त फरिश्ते थे वो भी आप ही के साथ थे, और जब हाज़िर होते हैं तो हज़रत जिब्रील हाथ बांध कर खड़े हो जाते हैं और सोचते हैं कि अगर मैंने आवाज़ दी
तो अगर उस आवाज़ देने से अगर जगाया तो ये बेअदबी होगी। अल्लाह अकबर, सुभान अल्लाह। आप देखें कि हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाज़िर हैं, और ये यानी कि आवाज़ देना भी आपको गवारा नहीं कि हो सकता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपको जो है ये आपकी शान में जो गुस्ताखी हो जाए, बेअदबी हो जाए। अल्लाह अकबर। इधर हम हैं, अगर हम अपनी तरफ देखें, हम जब जाते हैं मक्का शरीफ, मदीना शरीफ, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाज़िर होते हैं, तो हम ज़रा भी ख्याल नहीं रखते हैं, बल्कि ऊँची ऊँची आवाज़ में बातें भी हम करते हैं। और फिर आज का जो सिस्टम, जो ट्रेंड चला है सेल्फीज़ का और फ़ोटो बनाने, वीडियो बनाने, ये बड़ी ही अफसोस की बात है इसके अंदर कि हम ये नहीं समझते कि हम उस वक्त कहाँ खड़े होते हैं। ये वो जगह है जहाँ पर हज़रत जिब्रील भी बड़े अदब से पेश होते हैं, और आप जबकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आराम फरमा रहे हैं, तो तब भी आपको जगाना, आवाज़ देकर जगाना मुनासिब ना समझा कि आपकी बेअदबी हो जाएगी। Allahu Akbar. This is very interesting to know that when Hazrat Jibreel alayhi salam, they come with in some rawayats that 70,000 angels, some say 50,000 angels are accompanied by them, and they are with the Buraq as well, which was chosen specially to take the Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam towards the final destination, which is Allah tabarak wa ta'ala. कुरान मजीद के अंदर आता है 27वें पारे के अंदर, ज़ारियात की जो आखिरी रुकू उसके अंदर, इला रब्बिका मुंतहाहा, तुम्हारी जो मंजिल है, जो आखिरी मंजिल है, वो अल्लाह तबारक ताला की ज़ात है. Your final destiny is Allah tabarak wa towards Allah tabarak wa ta'ala, and Allah is our final destiny as well. And Hazrat Jibreel, they come in the presence of the Holy Prophet sallallahu. At that time, it is written in many places that has been explained to us, and the explanation differs. Some say that Prophet ﷺ was in Baitullah Sharif, in Masjid Haram, in Hatim, and some say that at that time Prophet ﷺ was resting in their uncle's daughter's house, who her name is Hani radiallahu ta'ala anha. And they were there. Allah Jibreel, this is regarding that Prophet ﷺ was resting in the house of their sister, and Allah Jibreel comes with angels and with Buraq as well, and they came in the presence of Prophet ﷺ. At that time when they saw Prophet ﷺ was resting, and they then stood by, folding hands with respect, and thinking that if I call out for Prophet sallallahu alaihi wasallam, then it would be a disrespect in the presence of the Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam, and it might not be a good idea to do that. And then they stood there, folded their hands, and thinking what to do. Allahu Akbar. I was just saying that look at the respect which is shown by Hazrat Jibreel alayhi salatu wasalam for the Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam. Hazrat Jibreel, known as Gabriel, who is the prophet of all angels, who is the leader of all angels, and he is the topmost messenger of Allah Azza wa Jal. And he has a big authority, and he brought with him 50 or 70,000 angels who were accompanied by him. And also they came and they stood, when they came into the house, they stood and they were watching. The Prophet ﷺ is resting at that time, and they didn't want to call out for Prophet ﷺ, thinking that it would be a disrespect. If I say loudly, it will be a disrespect in the presence of the Holy Prophet ﷺ, and perhaps they will wake, and would not be a pleasant thing when they wake up. And they stood there, they're thinking what to do now. Allahu Akbar. And I was just saying that when we get the chance to go to Makkah Sharif for Hajj or Umrah, and then we go to Medina Sharif, some people go to Medina Sharif first and do the ziyarah of the Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam. And when we go there, we don't care. Some people are talking loudly, they're pushing and scuffling going on, all sort of things. It's peaceful at times, but still, like even whispers are going on. Some people are so naive that
they talk loudly as well in the presence of the Holy Prophet ﷺ. And what we do, and we see that people are taking selfies, and they're making videos and photos and pushing each other here and there. Now that is, look how bad that is. That is really a disrespectful act which is being done in the presence of the Holy Prophet ﷺ. And this is a good example to share with each other and try to understand this. And look, it's the angel Jibreel ﷺ, the Gabriel, Messenger of Allah Azza wa Jal, who's there, and he's thinking, he's not even calling the name of Prophet ﷺ out loudly or saying the name, because Prophet ﷺ was resting. And he thought that if I call the name out of Prophet ﷺ, it would be a disrespect in the presence of the Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam. So they stood there. While they were thinking, then Allah Tabarak wa Ta'ala, the Creator Lord Allah Azza wa Jal, called out and said, Ya Jibrilu qabbil qadamayhi. That, O Jibreel, kiss the feet of my beloved Hazrat Muhammad Mustafa sallallahu alaihi wasallam. यानी कि ए जबरील मेरे महबूब के दोनों पाँव चूम लो. हज़रत जबरील अमीन ने अपनी काफूरी आँखें और होंठ हुज़ूर अलैहिस्सलाम के मुबारक कदमों पर रख दिए. सय्यद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेदार हुए तो हज़रत जबरील वहाँ जो तशरीफ़ फरमा थे, जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नींद से बेदार हुए, नींद से उठे, तो देखते हैं हज़रत जबरील खड़े हैं. फिर हज़रत जबरील फरमाते हैं कि इन्नल्लाह अश्ताका इला लिक़ाइका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम. अल्लाह ताला आपकी मुलाकात का मुश्ताक है. सुभान अल्लाह. When Hazrat Jibreel is thinking, Allah Tabarak wa Ta'ala then said to Jibreel that, Ya Jibreel qabbil qadamayhi, that, O Jibreel, go and kiss the feet of my beloved, and thus by doing so he will wake up, and there will not be a disrespect. If you look at this, the archangel Hazrat Jibreel ﷺ, they had been given the eyes and the lips made of a special material known as camphor, kafur in Urdu, but in English you call it camphor. It's like there's a tree which is named camphor, and from it there's like we have rubber trees, and then white stuff comes out from there. From there they make rubber and whatever method they use. But it's the same thing. This is camphor tree, and from that it's also like white liquid comes out, and but that liquid is very, very beautiful. There's a smell from it, and it's fragrance like, and it's so beautiful. And that then nowadays people are saying that they use that camphor tree's liquid to add in medicines and so on, and for other things as well. But also from that a fragrance is being made as well, and it's so beautiful smell that you can't imagine. And look at this, Allah Ta'ala has said that the lips and the eyes of the angel Jibreel ﷺ were made of that kind of a material, and they were so beautiful, and the smell was so beautiful. And the coolness of the lips was such that it wasn't cold or hot. When they kissed the feet of the Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam, Prophet with that slight and nice cool of the lips and the eyes, when they touched the feet of Prophet sallallahu alaihi wasallam, woke up without being shocked or without being woken in a distress way. Allahu Akbar. This is, look at that how Prophet ﷺ was woken up by the kiss of the Jibreel ﷺ, and the lips and the eyes which were made of camphor. Very beautiful fragrance from that. Especially they were formed for that occasion, and they were given lips and eyes such by Allah Ta'ala only to Jibreel ﷺ to be used at that moment. Because Allah knows everything, and Allah knew that this is going to happen, so therefore Allah Ta'ala created these things first in the beginning, so that when the time comes, everything is there by itself. Allahu Akbar. Now this is the respect which is shown. And when the feet were kissed, Prophet opened their eyes, and saw Jibreel ﷺ standing there. And then said, Jibreel, what are you doing here? And they said, Inna Allah ashtaka ila liqaika ya Rasulullah.
O Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, Allah wants to meet you. I've come here to take you to Allah Tabarak wa Ta'ala, to the Creator. Allah is waiting and wants to see you, and I've come to take you. And this is the ride known as Burak. Burak is from Barq, and Barq is from electricity. And if you look at this, the speed of electricity, which is, we can't even catch it with our eyes. It's such a speed and a horrific speed. But if you look at the Burak, Burak is such, the speed of Burak is such that nothing on this earth or in the universe can match it. For example, blinking of an eye is still, it takes time. Maybe, I don't know how many, maybe what part of a second it takes time that we blink and then open our eyes again. But that Burak is even faster than that, faster than the light itself. And you can imagine that when the Burak lifts one foot from this earth, the second foot touches the first sky. And we don't know how far is the first sky from here. All we know, by the scientists who have told us, is the sun is about 1.25 billion miles away from here. 1.25 billion miles away from here. And you can imagine that this is the sun, which is right low, like moon and stars and so, below the skies. And look at that. That Burak, that ride of the Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam, such speed that it was like Allah sent a rocket made of light, made of nur. And within no time at all, it reached the first sky. By just lifting one foot, the other foot touches the sky. Allahu Akbar. This is what Burak is all about. When that happens, and you can imagine that one of the Jibreel as-salam, who is the leader and the prophet of all angels, he comes with the angels to take the Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam. Can you imagine the dignity of the Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam? Can you imagine the prestige of the Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam? आप ये तो सब्र कर सकते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपकी शान कितनी होगी कि अल्लाह ताला ने जो है ये फरिश्तों के जो सरदार है उन्हें भेजा, फिर उन्होंने आके पाँव को चूमा. और मुफस्सिरीन लिखते हैं कि जब ये वाक़या पेश आया था कि कुछ लोग जो है वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपकी कब्र मुबारक के नीचे उन्होंने एक सुरंग जो है वो खोदी और वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो है करीब पहुंच चुके थे गलत अज़ाइम लेते हुए आपको वहाँ से निकालने के लिए. तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप एक उस वक्त का जो बादशाह था नूरुद्दीन जंगी, हज़रत नूरुद्दीन जंगी, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसकी ख्वाब में आते हैं. एक दिन भी, फिर दूसरे दिन भी उसने कोई एक्शन नहीं लिया. फिर आपने उन लोगों के चेहरे दिखाए नूरुद्दीन जंगी को कि ये हैं वो लोग जो मेरी जो है जिस्म की बेहरमती करना चाहते हैं, तो आओ इन्हें फ़ौरन गिरफ़्तार करो. तो मुझे सभी इसको मैं आगे लेकर चलूँगा इंशाअल्लाह इस बात को, मगर एक ब्रेक का वक्त पहुँच जाए, ब्रेक लेते हैं. उसके बाद फिर दोबारा इंशाअल्लाह मैं अपने गुफ्तगू का आगाज़ यहीं से करूँगा. मुझे उम्मीद है कि आप हमारे साथ साथ रहेंगे, कहीं ना जाइएगा. From the sacred house to Jerusalem, through the seven heavens did he ascend. You are listening to RADIOMAC Miraj broadcast on 107.1 FM, the voice of the Muslim community. RADIOMAC is raising funds for an eye surgery camp where people with cataract in their eyes can receive an operation for its removal. One operation costs approximately £35. The camp is located in the north of Punjab, Rajanpur, a very poor area where your support will be absolutely vital for its success. Please donate now. Ring 01274 570 900 or 0793 66 77403. Would you like to advertise digitally at a cost that is flexible, targetable, affordable and accessible? Then look no further. Adverts for You has designed most comprehensive range of digital advertising vans to meet the needs of businesses and agencies nationwide.
mobile digital vans with the best of technology to get your message delivered to targeted audience of your choice. Adverts from as little as £99, interacting and measuring in real time the client's message. Visit adverts4u.co.uk or call 0781 785 4715 to book your campaign today. ओ निकियो सुनिया तुसा अली डे वास्ते दुबई जुले हो इस बारी मैं भी तुसा ना जुलता ओ बाबा तुसा टूरी भी नहीं सकने हो तो दुबई जाके क्या करसो ओ सुनिया उत्थे अरबी शवारमा बड़ा ही चंगा ते बड़ा ही मजे ना मिलना ओ बाबा हुन तुसा की अरबी शवारमा खाने वास्ते कुछ भी जाने की लोड़ नहीं For the most exquisite and original shawarma, come to Arabian Shawarma. Separate Boda seating is available for women and families. 644 Great Horton Road, BD7 4AA 01274 401 517. Opening time 12 p.m. Eat, drink, love shawarma. This is a 30-second ad. That's not long, but it's long enough to do something that could save you money on your energy bills. In 30 seconds, you can turn your boiler flow temperature down to 60 degrees, or switch off unused appliances, dial down the temperature on your washing machine, or swap in an energy-saving light bulb. Each one you do will be 30 seconds well spent. They all add up and could save you hundreds of pounds. Visit gov.uk/save energy for more energy saving ideas. ओ पुत्रा ए तमाके केड़ी चीज़ां ने पे होने ओ बाबा घबराओ ना ए तमाके आजाद कार्पेट नी सेल नी खुशी विच होने पे ओ किस तरह आजाद कार्पेट अपनी शोरूम विच हर चीज़ पर सेल लाई हुई ने दे ना करो ते उन्हां नी सेल तू फायदा चाहो The sale of the year on all carpets and furniture. Remember the name Azad Carpets, 193 Sunbridge Road, BD1 2HQ, 01274 743 981. That's 743 981. हम सब के साथ ऐसा होता है जब हम खुद से कहते हैं ये तो कुछ भी नहीं। अगर 3 हफ्तों या उससे ज्यादा अरसे तक आपका पेट खराब रहे या डायरिया हो और अगर आपको पेशाब में खून नजर आए भले सिर्फ एक दफा, इसे नजरअंदाज मत कीजिए। ये कैंसर की निशानी हो सकता है ये सीरियस ना भी हो, लेकिन अगर कैंसर का जल्द पता लगा लिया जाए तो इलाज के ज्यादा चांसेस होते हैं। आपका NHS आपको देखना चाहेगा। अपनी GP प्रैक्टिस से राब्ता कीजिए। हेल्प अस हेल्प यू। Newly opened Bradford's premier authentic halal Chinese cuisine, Raoul China Chopsticks. Try our famous salt and pepper range. Special offer, 2 salt and pepper wings and chips for £10. Dine in with us and get 20% off. Exclusive to RADIOMAC listeners. Just quote RADIOMAC upon arrival. Open from 4 p.m. till midnight, 7 days a week. 3 Wilton Street off Morley Street, BD5 OAX. Ring 01274 720000. All offers collection only. RADIOMAC Pakistan flood appeal. Approximately 30 million people have been affected. 20 million people are homeless. 1,000 plus people have died and 13,000 plus people are injured. RADIOMAC is raising funds to help the poor and destitute people who have been affected by this flood. £30 for a daig, hot meals to feed 100 people and £80 for a tent. Donate now. Bank transfer Umair Shai, Halifax Bank, sort code 110082. Account number 12335364 or visit the link tree linktr.ee/RadioMac Bradford and click the first link to make your donation. From the sacred house to Jerusalem, through the 7 heavens did he ascend. You are listening to Radio Mac's Miraj broadcast on 107.1 FM, the voice of the Muslim community. जी हाँ, वेलकम बैक, खुश आमदीद, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। और सामीन और नाज़रीन, अब इस वक्त ये बड़ा खूबसूरत प्रोग्राम आलिमानैर 107.1 FM पर समाअत फरमा रहे हैं। ये प्रोग्राम लाइव जो है आप स्टूडियो से समाअत फरमा रहे हैं और आप ये प्रोग्राम YouTube पर भी देख रहे हैं लाइव और इसके साथ ही Facebook पर भी। और इसके साथ साथ ये प्रोग्राम जो है आप दुनिया के किसी भी मुल्क में समाअत फरमा सकते हैं। हमारी जो वेबसाइट उसके ज़रिए से www.radiomac.org। और अगर आप हमें फ़ोन करना चाहते हैं तो नंबर है 01274570900। तो मैं ये गुजारिश करने से पहले जो है एक आपके लिए एक दो जो ऐलान था और उसमें
پیش کرنے جا رہا ہوں. اس کے بعد پھر انشاءاللہ جو ہے ہم اپنے پروگرام کی طرف چلتے ہیں. Are you a problem solver or a good listener? Do you play in defense or take the lead? Are you a multitasker or a people person? Everyone has that one thing they were born to do. Find yours with a career in the Royal Air Force. Gain confidence, belief, and resilience as you achieve things you never thought were possible. Learn new skills, work with cutting-edge technology, and travel the world. Form unique bonds with new lifelong friends who share your ambition. You are given the chance to pursue your personal passions as part of your career. In the RAF, you have the space, be yourself, and have plenty of time to see friends, family, and live your own life. More information on specific role requirements is available on the RAF recruitment website. There is no ordinary job in the RAF. Find your force now by searching RAF recruitment. اور دوسرا ایک اعلان یہ بھی آپ سماعت فرما لیں کہ ہم سب زندگی گزارنے کے اخراجات کو پورا کرنے کے لیے حکومتی مدد کے حقدار ہیں. تمام مدد آپ کو ویب سائٹ ہیلپ فار ہاؤس ہولڈز سے ملے گی. 40 سے زیادہ مدد کی اسکیمیں ہیں جیسے انرجی بلز میں مدد, ٹیکس فری چائلڈ کیئر, ٹرانسپورٹ کے اخراجات, سستا انٹرنیٹ براڈ بینڈ, موبائل فون کے بل اور بہت کچھ. اکتوبر سے مارچ تک یوکے گورنمنٹ ہر گھر کے بل میں مزید 400 کی یعنی کہ 400 پاؤنڈ کی مدد دے رہی ہے. زیادہ تر گھروں کو یہ پیمنٹ آٹومیٹک ہوگی. اگر آپ پری پیمنٹ میٹر پر ہے تو آپ کو واؤچر ملیں گے. gov.uk/help for households پر جائیں اور دیکھیں کہ آپ کس چیز کے لیے حقدار ہیں, یا آج ہی سرچ کریں ہیلپ فار ہاؤس ہولڈس. Everyone is entitled to government help with the cost of living, and the Help for Households website brings together all the support available. There are over 40 schemes from support with your energy bill to tax-free childcare, transport costs to cheaper broadband and mobile tariffs and much more. From October to March, the UK government is automatically giving every household an extra £400 towards your bill. For most households, payments are automatic. If you are on a traditional prepayment meter, you will receive vouchers. See what you are eligible for by visiting gov.uk/help for households or search help for households today. تو یہ ایک ضروری ایک دو اعلانات تھے وہ میں نے آپ کے پیش کر دیے. اب ہم چلتے ہیں جو ہم بات کر رہے تھے, گفتگو جو ہماری جاری و ساری تھی اس کے حوالے سے. تو جیسے کہ میں یہ گزارش کر رہا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب براق کی جب باری آتی ہے تو حضرت یعنی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب بیدار ہوئے, جب اٹھے تو حضرت جبریل نے سواری پیش کیا. یہ براق جنت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق میں رو رہا تھا. جبریل نے 70,000 براق دیکھے. ہر براق آرزو رکھتا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری کے لیے مجھے منتخب کیا جائے. آخر کار کیا ہوتا ہے کہ یہ جو براق رو رہا تھا تو اس کی ادا جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کو پسند آ گئی, اور پھر جو ہے اس جو یہ براق تھا پھر اس کا جو ہے وہ چناؤ ہوتا ہے. اور اسی طرح سے جو ہے پھر اللہ تبارک تعالیٰ نے جو ہے اس براق کو بھی ساتھ جو ہے آپ کے ساتھ بھیجا. ایک بڑا خوبصورت ایک واقعہ آپ سماعت فرمائیں کہ محمود غزنوی تو آپ نے سن رکھا ہے. محمود غزنوی مدینہ پاک حاضر ہوئے, شاہی لباس اتار کر فقیرانہ لباس پہنا, کندھے پر پانی کی مشک اٹھائے ہوئے مخلوق خدا کو پانی پلا رہے ہیں. یہ جو مشک ہوتی ہے نا یہ چمڑے کی بنی ہوتی ہے جس کے اندر پانی جو ہے پرانے زمانوں میں جو ہے وہ ڈالا جاتا تھا, ٹھنڈا رہتا تھا پانی اس کے اندر. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے زمانے میں بھی یہ تھی کہ ایک شخص نے پہچان کر پوچھا کیا آپ غزنی کے شہنشاہ ہیں؟ محمود نے کہا شہنشاہ ہوں مگر غزنی میں. اس دربار میں تو شہنشاہ بھی فقیر ہوتے ہیں اور بادشاہ بھی گدھا ہوتے ہیں. جواب بڑا ہی پیارا تھا, اسے بڑا ہی پسند آیا.
थोड़ी देर बाद उसने देखा कि मिस्र का शहंशाह शाही ताज और लिबास पहने रोबो दबदबा से आ रहा था। उस शख्स ने बढ़कर कहा, आपने इतनी जसारत की, मदीना पाक की हाज़िरी और शाही लिबास। जो जवाब मिस्र के शहंशाह ने दिया वो भी सुनहरी हरूफ से लिखने के काबिल है। मिस्र के शहंशाह ने कहा, सवाल करने वाले, मुझे ये बता कि ये शाही ताज और शाही लिबास किस हस्ती पाक का अता किया हुआ है। उसी आका ने यह ताज और लिबास बख्शा है। लिबास पहनकर हाजिर हुआ हूँ ताकि देने वाला इसे अपनी आँखों से देख ले। अल्लाह अकबर। व्हाट अ ब्यूटीफुल insight. The king of Misr, and you can call it Lebanon, whose name was Mahmud Ghaznavi. He once came into the presence of the Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam in Medina Sharif, and he took his the suit which he was wearing, or the clothes which he was wearing, as being a king, the clothes of the king which were fitting for a king, very high class clothing. He took them off and he put on you can call it a garment, like a kameez for example, a long one, which was very sort of a kind of person who maybe a beggar or a poor person who wears it. So he put on that kind of a kameez, and then he put a water container which was made of leather onto his shoulders. Then he goes into the crowd and started to give them water to drink. There was a person in that group, or in the gathering, who recognized that he was the king of Lebanon, or Misr, you can call it. Misr could be Egypt, for example. Yeah, I think it's Egypt. So, for that reason, that he was the king of Egypt, Mahmud answered, and he said, I am a king, but I'm not a king here. I am a king in Ghazni, where I come from, in that place. And here, in the presence of Prophet ﷺ, every king is a beggar and is a pauper in the eyes of the Holy Prophet ﷺ, and that's what I am at the moment. I am not the king, which I am in Ghazni. And then after a while, when he gave that answer, the person who asked the question was very happy, pleased. But then after a while, the same king who came in the same, like king's clothing and riding and with the impression, such a impression of a king on his face. And when that man came closer to him and he said that, how dare you come in the presence of the Holy Prophet ﷺ in such a manner that you are not respecting the Holy Prophet ﷺ. But the answer which was given by the king was excellent. He said, this clothing which I have and this crown which I am wearing of a king, who gave it to me? It is because of the Holy Prophet ﷺ. They gave it to me. So if I am wearing this, it is to show that, O Aka, O my dear, my beloved Prophet Hazrat Muhammad Mustafa ﷺ, I've come to show what I have been given. I'm wearing that and I'm using it. So I've come to show it to you so that you can be praying for me and you can be blessed. Give me your blessings at this time as well. When he said that, the person had no answers, so he went away. But this is if you look at this, what a beautiful answer it was as well. हज़रात, महमूद और शहनशाह की मंजिल एक थी मगर रास्ते दो। यूं ही इस बुराक ने कहा, ए जिब्रील, मंजिल एक है मगर रास्ते दो हैं. You know, this is the answer from the king Mahmud. He said there are two stages. One, that if I'm a king, I'm in Ghazni, but here in the presence of Prophet, I'm just a pauper, I'm just a beggar, I'm nothing. No king or anything like that. Every king who comes here is like a beggar. So this is like two branches of that. And same thing with the Burak, the ride of Prophet said when he was crying and was chosen. And the question was from Hazrat Jibreel that, why were you crying when everybody is happy? And he said, well, look, there are two ways, there are two stages to that. Some, they please Allah Ta'ala by becoming
like such in a state that they are in. They're looking beautiful and decorated and everything and laughing and all that. And the other is my way. And my way is to be humble before Allah Tabarak wa Ta'ala, and perhaps I will be chosen and I'm crying, and this is my way of pleasing Allah Tabarak wa Ta'ala. So that's why he was chosen, because he was humble, and also he was crying in the love of the Holy Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam. I wish that we have the same love of the Holy Prophet Sallam, so that we can also be pleasing Allah Ta'ala and get the rewards from Allah Ta'ala and the Holy Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam. May Allah Ta'ala give us ability and tawfiq to do that. Ameen, summa ameen. जिस वक्त हज़रत जबरील ने इस बुराक को खुशखबरी सुनाई कि तुम्हारी हुजूर अलैहिस्सलाम की सवारी के लिए तुम्हें मुंतखब कर लिया गया है, when हज़रत जबरील the archangel gave this good news to the Burak that you have been chosen for the ride for the Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam. तुम्हारा मोहब्बत रसूल करीम में रोना अल्लाह ताला की बारगाह में पसंद आ गया है. Your crying for the love of the Holy Prophet sallam has pleased Allah Ta'ala, so therefore Allah Ta'ala has chosen you for that task. The Burak, तो बुराक की खुशी की कोई इंतहा न रही. So when Burak heard this, he was so happy that there was no way, or it was speechless to explain and say thank you to Allah Tabarak wa Ta'ala. देखते ही देखते उसमें हुस्न आ गया जिसकी मिसाल पेश नहीं की जा सकती. As the news was given to the Burak, and in no time at all it became so happy, so joyful, the color of the face changed and everything, and it became so glittering and so beautiful and looked so beautiful as well at that time. उस बुराक पर जब हुजूर अलैहिस्सलाम सवार हुए तो उसने ज़रा सी शोखी की. When Prophet sat on the Burak, and the Burak was become happy, and it showed a little ignorance. जिब्रील अलैहिस्सलाम ने गज़ब आलूद निगाहों से देखकर कहा, ए बुराक, तू शोखी करता है, जानता नहीं कि तुझ पर कौन सवार है. When Jibreel saw that Burak in that kind of a mood, they became angry and looked with very angry eyes at the Burak and said, do you know who is riding you, who is sitting on you, and you are acting like this? जिब्रील की झिड़क सुनकर बुराक पसीना पसीना हो गया. कहने लगा, मैंने शौखी नहीं की, मुझे तो अपनी किस्मत पर वजद आया है. When Burak heard that, and it was this kind of a action from Hazrat Jibreel ﷺ. The Burak, when heard that from Hazrat Jibreel, started to sweat, and then said very humbly that I wasn't showing off. It was just that I felt very happy, and I became, when I heard the news that I've been chosen, I became in a frenzy state. I out of control, but it doesn't mean that I was ignorant or I boasted about something. So please forgive me. मैंने अपने मुक़द्दर पर नाज किया है. कहाँ मैं और कहाँ महबूब खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम. Burak said that I just felt proud that look who I am, where I am. I have no status at all. I'm nothing. But look, I have been given this beautiful task, and that is to be a ride for the Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam. And Hazrat Miraj Shah Sahib rahmatullahi ta'ala alayhi, they wrote this very beautiful poem regarding that. आप कहते हैं, किथे महर अली किथे तेरी सना, किथे महर अली किथे तेरी सना, गुस्ताख अखियाँ किथे जा लड़ियाँ. कुछ कहते हैं गुस्ताख अखियाँ किथे जा अड़ियाँ. Meaning, Hazrat Miraj Shah rahmatullahi ta'ala alayhi, they said that who is Meher Ali? Who is he? Who am I? And kithe teri sana. And look, Allah ta'ala, what your rank is, what your heights are, what your prestige is, what your honor is. No one can compare to that. And I am nothing as well. So Burak said the same thing, that I am nothing. But it's just that when I've got this, wonderful thing happened to me, that Allah chose me for this ride. So I couldn't control my
excitement in that way, and I did that, but not out of any ignorance. So as they say as well, gustakh akhiyan kithe ja ladiyan, that these my eyes who are not fitting, who are perhaps not fitting to be or see anything like, for example, Prophet sallallahu alaihi wasallam or such. But if I have been chosen for that, and I do the ziyarah of Prophet sallallahu alaihi wasallam in such manners, that I am like also the person who is the luckiest person in the world. So just a little bit explanation into that. And then जबकि हुजूर अलैहिस्सलाम ने बुराक पर सवार होने से पहले अपने पहले ज़रा तवक्कुफ़ फरमाया, हज़रत जबरील ने अर्ज़ की, आका ये इस तवक्कुफ़ का क्या सबब है? आपने फरमाया, मैं ये सोच रहा हूँ कि आज मेरे ऊपर नवाज़शात का खुसूसी वक्त है, मलाइका मेरी खिदमत के लिए हाजिर हैं, जन्नती बुराक मेरी सवारी के लिए मौजूद है, हशर के दिन मेरी उम्मत का क्या हाल होगा? अल्लाह अकबर। पुल सिरात जो 50,000 साल की राह है, बाल से बारीक और तलवार से तेज़ है, और हर एक को इससे गुजरना है। अल्लाह अकबर। This is the remembrance of the ummah, the nation, the Muslims, the followers of Prophet sallallahu alaihi wasallam. When Prophet sallallahu alaihi wasallam sat upon the Buraq, but before they lifted the second foot from the floor, from the ground, to sit on the Buraq, they took a small pause. And they were thinking. At that time, Hazrat Jibreel noticed that and said, Ya Rasulullah, how come, what are you thinking? Why did you take this break and pause? What are you thinking? The Prophet turns and said, look, Allah Ta'ala, my Lord has been so merciful and so gracious that I have been blessed with this journey to go and see Allah Ta'ala. So many beautiful blessings and mercies have been showered upon me. Look at the angels, they are here in my presence as servants, serving me. And look at this Buraq, which is from the heaven. It is here to take me from here to Allah Ta'ala. And they were thinking that I was thinking on the day of judgment, what will be my ummah and what kind of a situation or a position will be my ummah, my followers on the day of judgment. How would they be feeling? Pul Sirat, the bridge which is known as Sirat, which is that distance from one corner, from one side to the other side of that bridge, is 50,000 years of our time, which is thinner than the hair and also sharper than the sword's edge. And everyone has to go through that. And at that moment, Allah Ta'ala gave this good news. He said, وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا فَارِدُهَا وَكَانَ عَلَى رَبِّكَ حَتْمًا مَقْضِيًّا. मेरी उम्मत इस सफ़र को कैसे तय करेगी? उसी वक्त अल्लाह ताला की तरफ से बिशारत दी गई. मीनिंग, जब आपने ये फरमाया, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने जब ये फरमाया وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا فَارِدُهَا وَكَانَ عَلَى رَبِّكَ حَتْمًا مَقْضِيًّا, that how will my ummah, my followers, will travel from this bridge from one corner to other, which is 50,000 years distance. And at that time, when Prophet ﷺ was thinking this, and they got good news from Allah Ta'ala. And Allah said to them, "Ey Mahbub, आप उम्मत का हरगिज़ फिक्र न कीजिए, हम आपकी उम्मत को पुल सिरात से यूं गुजार देंगे कि उन्हें मालूम न होगा." Allahu Akbar. At that time, Allah Ta'ala's message is received by Prophet sallallahu alaihi wasallam. And the Creator, the Lord, said that, do not, oh my beloved, do not worry about your nation, about your followers, about the believers. Do not worry about them. That we will make them cross that bridge in a way, in such a way that they will cross it, but they will not even know how and when did they cross it. Subhanallah, Subhanallah.
एंड आला हज़रत रहमतुल्लाहि ताला अलैह हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारगाह में अर्ज़ करते हैं, पुल से गुज़ारो राह गुज़र को ख़बर ना हो, पुल से गुज़ारो राह गुज़र को ख़बर ना हो, जबरील पर बिछाएं तो पर को ख़बर ना हो, जबरील पर बिछाए तो पर को ख़बर ना हो. What a beautiful poem which is from the Ala Hazrat Rahmatullahi Ta'ala alayhi. They're saying that, go through over that bridge like a person who's walking on that bridge and trying to cross it. Even he would know what happened, how the other person crossed the bridge in no time at all. And then Jibreel par bichhaye to par ko khabar na ho. When Jibreel, the archangel, spread his wings, but the other wing wouldn't know what had happened. Subhanallah, Subhanallah. इस वाज़े बिशारत के बाद हुज़ूर अलैहिस्सलाम बुराक पर सवार हुए. जिब्रील ने रकाब थामी, मीकाईल ने लगाम पकड़ी, इसराफील ने ज़ैन को संभाला. 50,000 फरिश्तों की सलात व सलाम की सदाओं से फ़िज़ा गूंज उठी. वो भी क्या समा होगा. बुलाने वाला नूर है, सवारी भी नूर है, सवार होने वाला भी नूर, दूल्हा भी नूर, बुराक भी नूर. अल्लाहु अकबर. When Prophet heard this good news, glad tidings from Allah Tabarak wa Ta'ala, and then they were happy, and then they sat onto the Burak. And look, the people who were holding the Burak and accompanying the Burak, one, the archangel Hazrat Jibreel, who was holding the footholds of the Burak, so the Prophet can put the foot into that foothold and climb up. And look at the other angel, Mikael alayhi salatu wasalam. They're holding the ropes which are controlling the Burak in their hands. And look at Israfil alayhi salatu wasalam. They're holding the saddle which Prophet is going to be riding on. And 50,000 angels, they are reciting salutations. As-salatu was-salamu alayka ya Sayyidi ya Rasulullah wa ala alika wa ashabika ya Habiballah. And this is chanting going on in the space and atmosphere around the Holy Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam. What a beautiful atmosphere that would be. And if you look at this, note this, that who's calling Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam is the Noor, that is Allah Ta'ala. And who is going to Allah Ta'ala, that is also created, the soul was created from the Noor, that is Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam, who's riding the Burak to go there. And the Burak which came, it is also, a ride is also made of Noor as well. So, if you look at that groom is created from Noor. And the bride which is taking the groom to Allah Ta'ala, it is also made of Noor. Subhanallah, Subhanallah. अभी इंशाल्लाह हम एक और ब्रेक लेंगे थोड़ी सी, और उसके बाद फिर इंशाल्लाह मैं हाज़िर होता हूँ. मुझे उम्मीद है कि अब तक का प्रोग्राम आपने एंजॉय किया होगा. बड़ी खूबसूरत ये जर्नी है, ये सफ़र है मिराज-उन-नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का. हमारे साथ रहिएगा. ब्रेक के बाद फिर हाज़िर होता हूँ. मुझे उम्मीद है कि आप तब तक हमारे साथ रहेंगे, कहीं ना जाइएगा. From the sacred house to Jerusalem, through the 7 heavens did he ascend. You are listening to Radio Max Miraj broadcast on 107.1 FM, the voice of the Muslim community. Radio Mac Pakistan flood appeal. Approximately 30 million people have been affected. 20 million people are homeless. 1,000 plus people have died and 13,000 plus people are injured. Radio Mac is raising funds to help the poor and destitute people who have been affected by this flood. £30 for a daig, hot meals to feed 100 people, and £80 for a tent. Donate now. Bank transfer Umair Shahid, Halifax Bank, sort code 110082, account number 12335364, or visit the link tree linktr.ee/Radio Mac Bradford and click the first link to make your donation.
Travel and Tours. We specialize in flights, money transfer, Hajj and Umrah. We also do worldwide tickets and worldwide hotel bookings. The best and easy way to take care of flights, hotel bookings and money transfer in one place. Zamzam Travel and Tours, 539 Great Horn Road, Bradford, BD7 4EG, opposite Tesco's. 01274 574 072. A unique name in the world of fast food, Amigos Bradford, from where you can get tasty mouth-watering pizzas, burgers, shakes and much more. Delivery service available. Amigos Bradford, open Monday to Sunday, 4 p.m. till 11 p.m. Order online at amigosbradford.co.uk. 503 Otley Road, Bradford, BD2 4QL. Order line 01274 786 100. Save the Mothers Trust is a UK-based charity formed in 2003 with the aim of helping those in poverty and hardship to become self-sufficient and independent. Support our many projects around the world including Food Aid, World Water and the SMT Maternity Hospital. Donate your zakat, sadaqah and lillah by calling 012 74 270 043 or visit smtrust.org.uk. With your continued support, we can help make a difference. There are lots of little things you can do to save money on your energy bill, like turning your boiler flow temperature down to 60 degrees, swapping to an energy-saving light bulb, switching off unused appliances, dialing down the temperature on your washing machine, closing all of your curtains at night, and if you can, finding and filling drafts. On their own, they may not sound like much, but they all add up and could save you hundreds of pounds. Visit gov.uk/save energy for all of our energy saving tips. जिंदगी में एक मर्तबा ऐसा वक्त भी आता है जब क्वालिटी सर्विसेज, कन्वीनियंस और भरोसा हमारे लिए अहम बन जाते हैं। इसकी एक मिसाल है ब्रेडफोर्ड में सेफको कैश एंड कैरी, फ्रेश क्वालिटी ग्रोसरीज, ए ग्रेड HMC सर्टिफाइड मीट, एक ऐसी सर्विस जो बरसों से खानदानी बिजनेस ही दे सकती है। और आप सेफको से अपनी तमाम ग्रोसरीज और मीट ऑनलाइन भी डिलीवर करवा सकते हैं। सेफको कैश एंड कैरी, safecobradford.co.uk। क्या गल है अंकल जी? पुत्रा पुलिस दुख करी छोड़िया टायरां दी वजह नाल। तुसां की आख्या सी ना टायर बदलाओ। और तू की पता टायर कहदे महंगे वे? कोई चंगी जी ते सस्ती जी जा दस ना। Champion Tyres Limited, 13 to 22-inch Part 1 tyres for cars, vans and 4x4s. If you buy 4 tyres, you get a free laser tracking check. Champion Tyres Limited, 26 Gale Lane, Bradford. Call 01274 641 845. Special offer for taxi drivers, tracking from £10. पाकिस्तान में हालिया सैलाब से लाखों अफराद मुतासर हुए हैं और हजारों खानदान बेयारो मददगार नकल मकानी पर मजबूर हुए हैं। आइए मुसीबत की इस घड़ी में हम उनकी मदद करें और फैमिलीज रिलीफ की पाकिस्तान फ्लड रिलीफ अपील का हिस्सा बने। हमारी वेबसाइट familyrelief.org.uk का विजिट करें या हमारे कॉन्टेक्ट नंबर 0114 365 4454 पर राब्ता करें। Do you want a career where you can make a real difference to West Yorkshire's communities? Are you a people person with good communication skills? Can you work both independently and as part of a team? If so, then being a police community support officer with West Yorkshire Police could be the role for you. Recruitment is now open and the salary starts at 23,100 plus shift enhancements, increasing to over 32,000 over 4 years. To apply, visit the West Yorkshire Police website. RADIOMAC is raising funds for an eye surgery camp where people with cataract in their eyes can receive an operation for its removal. One operation costs approximately £35. The camp is located in the north of Punjab, Rajanpur, a very poor area where your support will be absolutely vital for its success. Please donate now. Ring 01274 570 900 or 0793 66 77403. From the sacred house to Jerusalem, through the 7 heavens did he ascend. You are listening to Radio Max Miraj broadcast on 107.1 FM, the voice of the Muslim community.
جی ہاں ویلکم بیک، خوش آمدید، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ موضوع سامعین، آپ اس وقت ریڈیو میک کی خصوص روحانی نشریات 107.1 FM پر دینی معلوماتی پروگرام عالمان سماعت فرما رہے ہیں۔ ہمارے اسٹوڈیو کا نمبر ہے 01274570900۔ اگر آپ اس پروگرام میں شامل ہونا چاہتے ہیں تو ہمیں ضرور فون کیجیے گا، اور اگر آپ کوئی سوال بھی پوچھنا چاہتے ہیں تو ہمیں ضرور یاد کیجیے گا، نمبر یہی رہے گا 01274570900۔ تو میں یہ گزارش کر رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ بلانے والا بھی نور، سواری بھی نور، سوار ہونے والا بھی نور، دلہا بھی نور اور براق بھی نور، سبحان اللہ۔ اور کیا خوبصورت جو ہے وہ اشعار جو ہے وہ فرمائے گئے ہیں۔ کھڑے ہیں صف بصف حور و ملائک، کھڑے ہیں صف بصف حور و ملائک، انہیں دولہا بنایا جا رہا ہے، انہیں دولہا بنایا جا رہا ہے۔ مہ و انجم بھی مدھم پڑھ رہے ہیں، مہ و انجم بھی مدھم پڑھ رہے ہیں، نقاب رخ اٹھایا جا رہا ہے، نقاب رخ اٹھایا جا رہا ہے۔ مہ و انجم نچھاور ہو رہے ہیں، مہ و انجم نچھاور ہو رہے ہیں، کوئی نغمہ سا گایا جا رہا ہے، کوئی نغمہ سا گایا جا رہا ہے۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مولانا اشاہ احمد رضا خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں، جو ہم بھی وہاں ہوتے خاک گلشن، لپٹ کے قدموں سے لیتے اترن، مگر کریں کیا نصیب میں تو یہ نامرادی کے دن لکھے تھے۔ کتنی بڑی حسرت اور کتنی بڑی آرزو ہے، وہ الفاظ کہاں سے لائیں جو اس نور برے سما کو بیان کر سکیں۔ خدا ہی دے صبر جانے پر غم دکھاؤں کیوں، غم دکھاؤں کیوں کر تجھے وہ عالم، جب ان کو جرمٹ میں لے کے قدسی جناں کا دولہا بنا رہے ہیں۔ بڑی خوبصورت شاعری ہے، اور اس کے اندر بڑی زبردست باتیں ہیں جو کہ سمجھنے والی ہیں۔ اور پھر جب براق وہاں سے چلتا ہے تو احادیث میں آتا ہے کہ براق کی رفتار کا یہ عالم تھا کہ وہ اپنی منتہائی نگاہ پر قدم رکھتا تھا۔ ہماری نگاہ کا یہ عالم ہے کہ جو ہی اوپر اٹھائی، آن کی آن میں سورج، چاند اور ستاروں پر جا پہنچی۔ یہ کرۂ ارض سے کروڑوں میل دور ہیں، ہم خاکی ہیں اور ہماری آنکھوں میں تھوڑا سا نور ہے اور مجسم نور ہے۔ اس کی نگاہ کا کیا عالم ہوگا، گویا وہ اللہ تعالیٰ کا بھیجا ہوا میزائل ہے۔ ہمارے ساتھ رہیے گا، ایک اذان کی بریک ہے، اس کے بعد پھر انشاءاللہ میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوتا ہوں، کہیں نہ جائیے گا۔ اور خصوص چند باتیں اور آپ کی کوشش گزار کروں گا، مجھے امید ہے کہ آپ ہمارے ساتھ رہیں گے۔ اس وقت اب ریڈیو میک کی بخصوص نشریات 107.1 FM پر دینی معلوماتی پروگرام عالمان سماعت فرما رہے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ عز و جل قرآن مجید کے 18 پارے کے 11ویں رکوع میں ارشاد فرماتا ہے، رجال لا تلہیہم تجارۃ ولا بیع عن ذکر اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ یخافون یوما تتقلب فیہ القلوب والابصار، یعنی صالحین مرد وہ ہیں کہ ان کو ان کی تجارت اور خرید و فروخت اللہ کی یاد اور نماز پڑھنے اور زکوٰۃ دینے سے غافل نہیں کرتی۔ وہ قیامت کے اس دن سے ڈرتے ہیں جس میں بہت سے دل اور آنکھیں الٹ پلٹ ہو جائیں گی۔ This Quranic verse is sponsored by Safeco Cash and Carry. سامعین، اذان ظہر کا وقت ہوا چاہتا ہے، آئیے اذان سنتے ہیں۔ اس اذان کے لیے ہمارے ساتھ تعاون کیا ہے Safeco Cash and Carry, BM Tires, Showkat Garage and Mover Property Services. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar,
أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته وارزقنا شفاعته يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد برحمتك يا أرحم الراحمين. اے اللہ اس دعوت تامہ اور صلاۃ قائمہ کے مالک، تو ہمارے سردار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وسیلہ اور فضیلت اور بہت بلند درجہ عطا فرما اور ان کو مقام محمود میں کھڑا کر جس کا تو نے ان سے وعدہ کیا ہے، اور ہمیں قیامت کے دن کی شفاعت نصیب فرما، بے شک تو وعدہ کے خلاف نہیں کرتا، ہم پر اپنی رحمت فرما، اے سب سے بڑھ کر رحم کرنے والے. سامعین، ابھی آپ اذان ظہر سن رہے تھے، اس کے لیے ہمارے ساتھ تعاون کیا تھا Safeco Cash and Carry, BM Tires, Shaukat Garage and Mover Property Services. ہماری دعا ہے کہ اللہ پاک ان کے رزق حلال میں برکت عطا فرمائے، آمین.
Safeco Cash and Carry, Thornbury Road, 01274 665555. BM Tyres, 22 Paradise Street, 01274 728 288. Shaukat Garage, Brackenbeck Road, 01274 576 466. Movo Property Services, 10 Duckworth Lane, 01274 482 999. This is your Muslim Community Radio from the heart of Bradford, RADIOMAC on 107.1 FM, the voice of the Muslim community. RADIOMAC, your full-time Muslim community radio. I feel so good, I feel so close, so close to you. या वेलकम बैक, खुश आमदीद, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मुतसम्मीन नाज़रीन, आप इस वक्त रेडियो मैक की बड़ी खूबसूरत नशरियात, दिलपजीर रूहानी नशरियात 107.1 FM पर दीनी मालूमाती प्रोग्राम आलिमान समात फरमा रहे हैं। मैं हूँ आपका मेज़बान प्रोफेसर मोहम्मद अय्याज़ कुरैशी। अल्लाह हमारे साथ एक बजे तक रहेगा। चंद हिले में हमारे पास बाकी हैं, इंशाअल्लाह फिर ज़िंदगी रही तो कल के प्रोग्राम में आपकी खिदमत में हाज़िर हूँगा। और इस जो बड़ा खूबसूरत मिराज-उन-नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो वाक़या है, इसको हम इख्तिताम तक ले जाने की इंशाअल्लाह कोशिश करेंगे। अगर आप इस प्रोग्राम में शामिल होना चाहते हैं तो नंबर है 01274 570 आप इस वक्त ये प्रोग्राम जो है वो लाइव स्टूडियो से समाप्त फरमा रहे हैं, और साथ ही आप ये प्रोग्राम यूट्यूब पर भी लाइव देख रहे हैं और फेसबुक पर भी आप इसे समाप्त फरमा रहे हैं और देख रहे हैं। तो आइए, चंद लम्हे हमारे पास बाकी हैं, चंद बातें और आपके गोशे गुजार करता हूँ। मुझे उम्मीद है कि हम इंशाअल्लाह इसको आगे लेकर चलेंगे। मैं गुजारिश कर रहा था कि हमारी छोटी सी निगाह जो है, जिसके अंदर जो हमारी आंखें हैं, परवरदिगार ने इसके अंदर जो नूर रखा है, अब सिर्फ इसका अंदाज़ा लगे कितना थोड़ा सा नूर है हमारी आंखों के अंदर, मगर जब हम अपनी आंखों को ऊपर आसमान की तरफ करते हैं तो हमें पूरा आसमान नज़र आता है, सूरज नज़र आता है, चाँद नज़र आता है, सितारे नज़र आते हैं। हमारी यानी कि ये जो हद निगाह है वो आसमान तक हमारी नज़र सब कुछ देख लेती है। और उस निगाह मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपका कोई निगाह की शान को बयान कर सकता है? अल्लाह अकबर। कि जो वो मिज़ाज देखें आप, जो कि अल्लाह ताला ने भेजा सफ़र के लिए, जिसके बुराक की शक्ल थी। दुनिया का कोई भी तेज़ से तेज़ जो मिज़ाइल है, बल्कि जो बिजली है कितनी उसकी रफ्तार होती है, वो भी उसका मुकाबला नहीं कर सकते। आप देखें कि आज रूस और अमेरिका के बनाए हुए रॉकेट और मिज़ाइल हज़ारों मीलों का सफ़र मिनटों में तय कर रहे हैं, तो अल्लाह ताला का भेजा हुआ सियारा ये सफ़र इतनी जल्दी तय कर जाए तो क्या बाइद है। इसके अंदर क्या आप समझते हैं कोई फ़र्क है, या कोई बंदा महसूस करता है कि अगर आज दुनिया के जो ममालिक हैं वो ऐसे से उन्होंने मिज़ाइल बनाए हैं कि जो मिनटों में हज़ारों मील सफ़र तय कर जाते हैं, तो क्या इसकी कोई बंदे को ये क्या समझ में बात नहीं आ सकती है कि जो अल्लाह ताला ने जो सवारी भेजी है, जो बुराक भेजी है, वो अगर एक नज़र ऊपर उठाए तो वो आसमान के पहले आसमान तक पहुंच जाती है, फिर उसके बाद दूसरे, फिर उसके बाद तीसरे, चौथे, पाँचवें, छठे, सातवें तक। देखें, बड़ी कुछ बातें ऐसे भी कुछ लोग करते हैं कि बाद लोगों का अकीदा है कि अम्बिया हमारी ही तरह बशर थे। चुनांचे मौलवी इस्माइल जलवी ने साहब ने अपनी किताब तक़वियतुल ईमान में लिखा है कि तमाम अम्बिया व औलिया हमारी तरह बशर थे। आया अम्बिया हमारी मिसल बशर थे या नहीं? जहाँ इस मसला पर जो है बहस से मौजू से गैर मुतल्लक़ होगी। इस जगह एक लतीफ़ा अर्ज़ है कि हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बुराक पर सवार होकर तशरीफ़ ले गए। बुराक यानी कि बर्क़ से लिया गया है, और बुराक का माना है बिजली। कुरान करीम में है यकादुल बर्क़ु यख्तफ़ु अबसारहुम, करीब था कि बिजली उनकी निगाहों को उचक लेती। ये सूरह नजम है 27वें पारे की उसकी आयत है। Here many people think differently, but if you look at this just for an amusement, a joke for example, and if you look at this that our Prophet sallallahu alaihi wasallam took a ride on the Burak,
And Burak meaning, bark meaning, bijli meaning electricity. And in the Quran Majid, Allah Tabarak wa Ta'ala has mentioned in Surah An-Najm, in the 27th part of the Holy Quran, where the verse goes, Bismillahir Rahmanir Rahim, Yakadul barqu yakhtafu absarahum. Qareeb tha ki bijli unki nigahon ko uchk leti. It was so close and near that even the light is nothing before them. That it went straight like that, lightning, faster than the light itself. Barqa maana bijli, اور عربی زبان میں ہے کہ زیادہ اللفظ تدل علی زیادت المعنی، یعنی الفاظ کا زیادہ ہونا معنی کی زیادتی پر دلالت کرتا ہے. So we won't go into that detail, but it means plentiful, and it means that it cannot be explained in such the speed, for example, it cannot be explained as well. یوں ہی لفظ براق بجلی کے معنی کی زیادتی مراد ہے. Meaning the buraq means that it's faster than the light itself, or the electricity we have, or the light itself. The buraq, the ride of Allah Ta'ala, the sent for Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam, the speed is, you can't imagine the speed of that. So that's just like abundant and a lot. وہ حضرات جو حضور علیہ السلام کو اپنی مثل کہتے ہیں، ان کو چاہیے کہ وہ اپنے دعویٰ کی سچائی کے لیے بجلی کی ننگی تار کو صرف ایک بار ہاتھ ہی لگا دیں، انشاءاللہ مسئلہ ہی حل نہیں بلکہ ختم ہو جائے گا. تو یہ ایک لطیفہ تھا، ایک مذاق تھا کہ ایسے ہمیں سوچ لینا چاہیے کہ جو ہم بات کریں اس کے پہلے ہم بات کرنے سے پہلے سوچیں کہ کیا ہم یہ بات جو ہے کس نوعیت کی کر رہے ہیں اور کس کے متعلق ہے. خیر یہ تو باتیں چلتی رہتی ہیں. بہرحال کچھ علماء کرام کا یہ خیال تھا، جو کچھ ان کے نظریات تھے وہ آپ کی میں نے خدمت میں پیش کیے. اب دیکھیں کہ جب آپ کی روانگی ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف، when they set out to see اللہ تبارک و تعالیٰ، موسم بہار آ گئی، اطراف میں نور ہی نور پھیلتا چلا گیا. سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری نہایتی شان و شوکت سے ملائکہ کے جلوس میں مسجد حرام سے نکلی. سبحان اللہ. اس بہار means like a pleasant spring has come. Because when you say Rabi al-Awwal, that is the first, you can call it the season, which is the beautiful spring season which comes and everything starts to, come into reality and live and such beautiful, and it can't be described. It's so beautiful, surroundings and atmosphere. If you look around Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam, the ride and everything, there was a noor everywhere, there was light everywhere. And the ride of the Holy Prophet Sallallahu was such a beauty. And they were then joined by the angels who were rallying around with Jibreel Alayhi Wasallam, surrounding the Holy Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahu Akbar. اور کسی شاعر نے بڑے خوبصورت اشعار لکھے ہیں، چند آپ کی خدمت پیش کرتا ہوں کہ باغ عالم میں باد بہاری چلی، باغ عالم میں باد بہاری چلی، سرور انبیاء کی سواری چلی، سرور انبیاء کی سواری چلی، یہ سواری سوئے ذات باری چلی، یہ سواری سوئے ذات باری چلی. ابر رحمت اٹھا آج کی رات ہے، ابر رحمت اٹھا آج کی رات ہے. بڑے خوبصورت اشعار ہیں جو کہ لکھے گئے ہیں، مگر میں ان میں زیادہ تر نہیں جاؤں گا، وقت بہت تھوڑا ہے. صرف چند باتیں اور آپ کی خدمت پیش کرنے کے بعد میں اجازت چاہتا ہوں. آج کے پروگرام میں انشاءاللہ کل پھر ہم یہاں سے جو مدینہ منورہ ہے اس کے حوالے سے سفر کے دوران کیا ہوتا ہے، انشاءاللہ اس کے اوپر ہماری کل بات ہوگی. آسمانوں کے دریچے کھول دیے گئے، یعنی کہ دروازے کھول دیے گئے تاکہ ملائے اعلیٰ کی دنیا بھی حضور علیہ السلام کے جلوس کے دیدار سے مشرف ہو سکے. سیرت حلیبیہ میں ہے کہ حضور علیہ السلام کی دلالت باسعادت سوموار کو ہوئی، آپ کی ولادت باسعادت سوموار کو ہوئی، بعثت اور معراج بھی سوموار، مدینہ پہنچا
اور وصال بھی سوموار کو ہوگا. دیکھیں جیسے یہاں لکھا ہے کہ آسمانوں کے دریچے کھول دیے گئے کہ the doors of the skies were open so that the angels can also see that beautiful gathering of the angels surrounding the Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam was approaching, so that they could also see, do the ziyarah of the Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam. سیرت حلیبیہ میں ہے کہ حضور علیہ السلام کی ولادت جو ہے ولادت باسعادت سوموار کو ہی. اس لیے the Prophet ﷺ was born on the day of Monday. اور معراج بھی سوموار کو, and معراج was also it happened on the day which was Monday. اور جب آپ تشریف لائے مدینہ شریف میں, when they came to مدینہ شریف, then Prophet ﷺ passed away, demised on the day of Monday as well. انشاءاللہ اس کے بعد آگے جو ہے ہماری گفتگو کل سے انشاءاللہ جاری و ساری رہے گی. کوشش کریں کہ کل کے پروگرام میں اس کو مکمل کر لیں. ہے تو کافی لمبا موضوع ہے, مگر میں کوشش کروں گا کہ اس کو ختم کروں. اگر نہیں تو پھر انشاءاللہ اس کے بعد اگلے جو ہفتہ ہوگا اس کے بعد انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ ہم سوموار تک اس کو مکمل کر لیں. آج مجھے امید ہے کہ آپ نے جو پروگرام سماعت فرمایا آپ کو پسند آیا ہوگا, اور میں تمام اپنے سامعین و ناظرین کا شکریہ ادا کرتا ہوں جو ہمارے پروگرام میں شامل ہوئے. اس کی رونق بنے اور آپ کے کالز وغیرہ بھی آتے رہے. میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سب کو اس کا اجر عظیم عطا فرمائے, اور ہم سب کو جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نیک اور اچھے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. تو یہ جو آپ کے لیے میں نے چند باتیں پیش کی, میں یہ امید رکھتا ہوں کہ ہم سب جو ہے کچھ نہ کچھ ہم نے سے ضرور سیکھا ہوگا. اور دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہماری اس محنتوں کو اپنے مقدس بارگاہ میں قبول منظور فرمائے اور ہمیں اس کا بہترین صلہ عطا فرمائے. آمین ثم آمین. اجازت چاہوں گا انشاءاللہ پھر زندگی رہی تو آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا. دعا کرتا ہوں سب کے لیے کہ جو بیمار ہیں پروردگار سب کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائے, جو پریشان ہیں اللہ تعالیٰ سب کی پریشانی کو دور فرمائے, اور اللہ تبارک تعالیٰ ہم سب پر اپنا خصوصی کرم فرمائے. خصوصی طور پر جناب شاہد کلیم راز سب کی دعا کرتا ہوں, اور بھائی ہیں اللہ تعالیٰ ان کو جلد از جلد صحت و تندرستی عطا فرمائے, اور اللہ تعالیٰ ان کو سلامتی عطا فرمائے تمام گھر والوں کو. آمین ثم آمین. اور ہمارے جتنے بہن بھائی پیارے دوست احباب بزرگ بیمار ہیں پروردگار سب کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائے, اور اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو صبر عطا فرمائے جو کہ اس وقت ترکی میں اور مصر میں سریا میں جو کہ حالات ہیں شام میں, اللہ تبارک تعالیٰ ان لوگوں کو صبر عطا فرمائے, اور جو وفات پا شہید ہوئے ہیں جو اللہ تعالیٰ ان کو جنت فردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے. آمین ثم آمین. اجازت دیجیے انشاءاللہ کل زندگی رہی تو پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا ایک اور پروگرام کے ساتھ. انشاءاللہ پارٹ 3 جو ہوگا اس کا میراج-النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا آپ کے لیے پیش کیا جائے گا. مجھے امید ہے کہ آپ ہمارے ساتھ جڑے رہیں گے. اجازت چاہوں گا, اپنا خیال رکھیے گا. الصلاۃ والسلام علیکم یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلہ و صحبہ یا حبیب